Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Bienvenue à la réunion du 8 juillet. Welcome to the July 8th meeting. Ouverture de la réunion à 6h49. Opening of the meeting at 6:49. Reconnaissance du territoire. Clarence-Rockland est situé sur des terres traditionnelles et ancestrales non cédées des nations Anishinaabe et Haudenosaunee. The city of Clarence-Rockland gratefully acknowledges these indigenous nations as well as the Métis and Inuit nations for the guardianship of this land that helps shape our city, our province, and our country as a whole, and we honor them. Moment de réflexion, moment of reflection, please. Merci, Monsieur le maire. Les personnes présentes dans cette salle ont des opinions divergentes, des modes d'expression variés, des façons différentes de vivre leurs émotions et des cheminements divers dans la prise de leurs décisions. May we combine clarity of mind with kindness of heart. May we be impartial without bending to strong personalities, and may we sacrifice self-interest for the good of the whole. Merci beaucoup. Item numéro 4, item 4. Un instant. Be it resolved that the agenda be adopted as presented, qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposeur et appuyeur, mover and seconder, c'est M. Grimard, M. Fournier. Est-ce qu'il y a des changements à l'ordre du jour? Any changes to the... No? Seeing none, all those in favor? Tout le monde en faveur? Oh, un instant, il y a un ajout à 6.4 à ressources humaines à huis clos. Mais je vais lire la résolution à huis clos. Je n'étais pas là quand même, mais je vais la lire quand même avec le 6.4. C'est beau? Alors, est-ce qu'il y a des déclarations d'intérêt pécuniaire? Seeing none, merci beaucoup. Alors, réunion à huis clos, closed meeting session. 6.1, adoption des procès-verbaux de la réunion à huis clos du 10 juin 2026. Négociation des droits de dénomination pour l'Arena Clarence-Rockland, accord de garantie de prêt potentiel pour le projet de la gare de Bourgette et 6.4, dossier de ressources humaines. Can I get a mover and seconder on moving into... Oh, question ou vous êtes... OK, Madame Chouanière, Monsieur Fournier. All those in favor? Tout le monde en faveur? C'est apporté. We're going to take a short break to go in camera and we'll be back soon. On va prendre une petite pause pour aller à huis clos et on va être de retour sous peu. Merci. Thank you.
Rebonjour, welcome back. Alors, item numéro 7, item 7. Be it resolved that the closed meeting be adjourned to resume the regular meeting, qu'il soit résolu que la réunion à huis clos soit ajournée afin de retourner en réunion régulière. Proposeur appuyeur, mover and seconder. Monsieur Péladeau, Madame Chouanière, all those in favor, tout le monde en faveur. Motion carried, c'est apporté, merci. Item numéro 8, rapport de la réunion à huis clos, the closed meeting report. Be it resolved that bylaw number 2026-69, being a bylaw to authorize the signature of an agreement granting the naming rights of the Clarence-Rockland Arena. You good? And bylaw number 2026, pardon? Seulement le deuxième va être adopté. Okay, so the first one is just the directives vont être données. Okay. 2026-70 being a bylaw to authorize the signature of a loan agreement for the Bourget train station project be adopted, but I'm pretty sure that that one is the one that we are deferring. So, just so I understand, it should be worded differently. So right now it's saying be adopted, so it should be, say, be deferred. We don't need to do this one, so that bylaw, the 2026-70. Right, so it shouldn't be there then, right? Mm-hmm. Which You're one right. do you want us to adopt today? 2026-70. We deferred that one. Monsieur Voisin, do you want to maybe? C'est moi Il y qui a une sais erreur, pas. les deux bylaws ont le même numéro. Non, No, they don't. 169, 170. c'est mon erreur. Okay, We adopt to 2026-69. 69. 70 is deferred. Yes. 70 is deferred. Okay, that makes more sense. So 2026, I'll just reread, being a bylaw to authorize the signature of an agreement granting the naming rights for the Clarence-Rockland Arena, qu'il soit résolu que le règlement 2026-69 visant à autoriser la signature d'un accord accordant les droits de dénomination à l'Arena Clarence-Rockland. Proposeur et appuyeur sur ceci. Monsieur Crémard, Monsieur Péladeau-Hull, tout le monde en faveur. Motion carried, c'est apporté. C'est beau. C'est tout, madame? Oui. Moving to item number 9, est-ce qu'il y a des annonces? Any announcements? I just want to publicly, since maybe I think I'm pretty much saying this on behalf of all council, to thank the staff for an incredible Canada Day Festival. Vous avez fait un travail exceptionnel. La météo était aussi exceptionnelle. La Fête du Canada, là, franchement, on a presque perdu des temps. Et la chaleur, mais I thought it was super well done. I heard so many great comments. So please thank your staff. Ils ont fait un travail exceptionnel. Merci, Monsieur Lenhart. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Oui, Madame Chouanière, allez-y. Juste rappeler aux gens que il y a le marché de Bourgette sur le sentier récréatif où il y a le pavillon. C'est à tous les 3e samedis matin. Alors, le prochain est le 18 juillet, de 10h à 2h. The community market in Bourgette, where the pavilion is on the recreational trail, and it's from 10 to 2 o'clock. And it's the next one is on July 18, and it will be happening every third Saturday until October. Merci beaucoup. Autre annonce? Seeing none. Moving to item number 10. Item des comités pléniers sur Committee of the Whole. Items en ce moment ici, la réunion régulière est ajournée afin de permettre au Conseil de procéder à une session de comité plénier. So we're now moving into Committee of the Whole. Item 10.1A, 10.A, je pense que c'est aussi A, présentation et la mise à jour du règlement de construction et révision des règlements de construction. Est-ce que je donne ça à qui, là? Monsieur Rousseau? You look surprised. I'm just... I'm just waiting for the nod. It's all yours. The floor is yours. Merci. Merci, Monsieur le maire, Madame conseillère, conseillers, public.
So you may remember the last council meeting, we had the preliminary findings of the study that we had initiated in February 2026 regarding the bylaw, but also the fee study for the construction. As we had briefed at that time, we had following this, we had the public notice. This has taken place. This is the public presentation of the last findings and the feedback we received. Following this, you're going to have questions open to the presenter, which is still Mr. Andrew Marabella from Ensign. And then following, if you have more questions or other addition, our Chief Building Official, Martin Allard, is here with us as well. So, ce soir, comme vous étiez au courant, on a eu la présentation au dernier conseil concernant l'étude qui avait été débutée en février de cette année. La première ébauche des recommandations et des analyses ont été présentées. Suivant le conseil du 10 juin, on a fait un avis au public pour la consultation publique, questions reçues, l'analyse continuée, et ce soir, il y a une présentation des dernières ébauches. Suivant ceci, le conseil, vous tous, pourrait poser des questions à M. Andrew Marabella et notre chef au bâtiment. Alors, without further ado, unless you have any question, Mr. Mayor, if you permit, we'll turn over to Mr. Andrew Marabella. Perfect. Thank you. Mr. Marabella, you seem to be a regular figure here at our meetings recently, so the floor is yours. Great, thanks, Mayor, members of council. Again, my name is Andrew Marabella from Hempstead. So today's meeting is particularly related to the building permit fee study, and I'll share my screen. I think that makes the most sense. Can everyone see that? Yes, we can. Okay, great. So this is a public meeting being held under the Building Code Act. As indicated, I was here about a month ago to present council the draft rate. So I will try to make this presentation as swiftly as possible. I'm sure you have a busy agenda ahead of you. The material hasn't changed really from the information that was presented to council a few weeks back. So a couple items for review. We'll just go through the study objectives and really the purpose of today's meeting. I'll give a very brief overview of the legislative framework that we're working with. We'll talk a little bit about the full cost recovery analysis and what it means in terms of this particular rate setting exercise. We'll cap off with just a benchmarking exercise and some of the rate structure considerations that's up for consultation as part of this study. So, generally speaking, the city hasn't undertaken really a review of its building permit fees in some time, and the fees itself have not been adjusted annually for the effects of inflation. And really the purpose of this study and this review is to undertake that full cost of service analysis, and it's really kind of solely related to building permit and building code related services. The study is undertaken with the provisions of the Building Code Act, as well as some of the municipal act fees that are also being charged and levied by the building division. This meeting is, again, the public meeting being held today to seek input. The meeting has been advertised and the report has been available on the city's website for review for the past couple of weeks. So when we think about the Building Code Act, building permit fees can be set, but they can exceed the anticipated reasonable cost required to administer and enforce the building code during building construction. Anytime we're changing fees, sufficient notice has to be provided, which was done for this meeting, which is 21 days in advance. And the municipality itself every year has to report on the costs and revenues annually. Total fees collected within a 12-month period. You have to report on the costs, including support staff for reviewing and inspecting buildings. You have to report on the corporate overhead, which is the indirect costs. And you also have to report on the building permit fee reserve fund and the reserve fund balances. So when we think about the total cost of service, and what we've done here is that is the basis here when we're setting fees and calculating rates. They were kind of broken into the various elements, largely in the same format as what's required as part of the annual reporting. We have our direct costs,
which looks at the departments that provide the services, which in this case, it's largely focused on the building division. There's also support from both planning and development engineering. It includes your payroll costs, space costs, other operating and minor capital. The fee analysis itself has been adjusted for any kind of one-time anticipated changes in the budget based on our staff consultation. On the indirect cost, that's the corporate overhead. So it's the share of time or staff that are not necessarily involved in the day-to-day provision of services. So they're not the ones necessarily inspecting the buildings, but they make sure the corporation runs. So that's council, office of the CAO. Those divisions are incorporating our indirect cost model. And then the third element here is our reserve fund contribution, which we include as a provision and an offset to sustain the services over the longer term. And that provision is required under the Act and required to, you're allowed to contribute to it, and you have to report on it annually as well. So when we think about the total cost of service, based on those elements kind of the direct and indirect, the total average annual cost to provide service is about $967,000 a year. Most of those costs are payroll related. So these are labor intensive exercise. It's really your staff on the ground that's actually doing the work that's responsible for carrying out these inspections and carrying out the review process. So the payroll staff time, that represents the lion's share of the total. In addition to that, you'll see your indirect costs representing about 11% of the total. That's kind of right around the average, or perhaps maybe just on the lower end of the average of what we see in other municipalities. Our other operating and capital costs representing about 8%. That reserve fund provision is representing about 7% of the total cost. The existing reserve fund is in a fairly healthy position, but continued contributions should be incorporated to make sure that any downside or downfall in activity can be absorbed through the reserve fund without impacting the tax levy or the tax base. Your space costs and other capital represents a fairly modest share, again, of the total annual cost. So we have the cost side of the equation, and then what we do is we look at the revenue side of the analysis. The revenues over the last 5 years have kind of been up and down, and there's been some variations between year to year. Kind of the higher COVID year in 2021, and then kind of declined from 22 to 24, and then an uptick in 2025 just based on an influx of permits at year end. For the purpose of this analysis, on a 5-year average basis, we're looking at about $640,000 a year, which is a level of revenue that's higher than what we saw in the kind of 22 to 24 period, generally in line with that, kind of omitting some of the peak period components, but also markedly higher than what we're budgeting for in 2026. So we are anticipating a continued uptrend or uptick in activity going forward here. So just in terms of the cost and revenue analysis, we have our total average annual cost, about $967,000 a year. We then forecast our revenues over that same period under current rates, which gives us a shortfall of our revenues over our costs, which means that the municipality has the authority to increase the fees in order to bridge that gap, which the required fee change in this instance can be upward of 51%, and that adjustment can be applied uniformly across the fees in order to bridge that gap over the next 5 years. In addition to the fee increase themselves, there are some other adjustments that are being put forward for consideration, some of which are just changes in the way the service is being delivered. So we're going to be proposing to eliminate the performance deposits going forward and replacing that with a different fee. We're going to be eliminating the lock grading fee review, which is charged under the engineering fee schedule, which that time is now being captured in the permit fees that are being set here. And then there's going to be some additional new fees for inspections, which services are being provided, but effectively no charge is being applied to it. In addition, the city will be looking at putting an index provision in the bylaw, so the effects of inflation are captured annually. So the rates will go up for CPI
each year, so we can kind of at least keep track with inflation so we don't fall behind. Kind of right now, part of this is a little bit of catch up for the years at which the fees have not been adjusted for inflation for several years. So then just kind of looking at the benchmark review, the city's current fees are on the lower end of the spectrum relative to some other comparable municipalities for a household of 2,000 square feet. The calculated rates would put you up from your current standpoint, but still relatively in the kind of in the middle of the pack, I guess you could say, from some of the other communities. And this is just simply looking at the base rate, and there's other fee considerations for other fees that obviously would get applied to a house, but this is looking at just the base residential rates that would be applied. So then just one of the other things that is being contemplated as part of this review is really a rate structure adjustment in which the city is looking to streamline the building division rate structure to capture the fees, the residential ones in particular, into one uniform structure or charge for new residential builds. Right now, the city charges separately for plumbing fixtures, residential garages, carports, accessories, decks, and so on. And the idea being to consolidate that into one fee that would capture those typical add-on fees that would get charged on a typical home. So this is, again, kind of what we call as a revenue neutral adjustment. The idea being that we would increase the base residential fees by about 35% to recover what would have otherwise been charged from those other fees, which would be discontinued from the fee schedule and not as an add-on fee. I will note that the elimination would only be for new builds. Those types of fees for a garage or a deck would still be applied to existing homes looking to add those different accessory structures to it. So just to kind of put that maybe into kind of an example here, the city currently would charge for the Group C single family detached rate, and then in addition they would charge plumbing fixtures or the garage or carport charge to give you a kind of a total rate of $25.80. Rather than charging those add-on fees, it would be all embedded within the Group C rate, which is the green part of the bar, so that you would pay the same amount, just you wouldn't be charged those add-on fees by fixture or the garage, so it'd be all encompassed within one. This rate structure change is kind of independent of the fee increase that's required in order to achieve full cost. So that 51% increase that we saw, that would still be applied to the base rates in order to actually bridge the gap on the cost recovery of services. So that does conclude my presentation, and apologies, I did try and move as quickly as I could through that, recognizing my time on the agenda here. But just in terms of the process to date, we had the council information session on June 10th, holding the public meeting today with the expectation that we're happy to hear any comments from council or the public and bring back something for adoption in the August meeting of this year. Thank you very much, Mr. Mirabella. Mr. Rousseau, is there anything you want to add before we move on? So again, we have also a CBO over here if you have additional question, whether it's related directly to the presentation or the presented bylaw. Okay. You'll also going to have a question period the next meeting where the bylaw is going to be presented for vote. Excellent, thank you. Merci. Questions, commentaires, any questions regarding the presentation? Monsieur Grimard, allez-y. Thank you very much for your presentation. I guess my question is for the administration. With that big of gap that needs to be done now, how were we able to function at that lower rate without causing either a deficit in the department or to come back to us to say, okay, we need to go the other way, maybe the CBO? Because it is, and I understand the principle. I know we haven't done this, now we're catching up, but it's still a big gap. So maybe there is an explanation, and if so, I'd like to have one. Thank you. Mr. Mayor, when we look at our current budget, there's a share that's coming from the reserve to actually be able to substantiate the operational budget of the construction department, but that's not a sustainable way to finance the department.
Okay, so we were using reserve to make sure we broke even. Now we're going to be equal based on the fee or the user fee. We're going to be, there's no, okay, thank you very much. Merci. Autres questions, commentaires? Thank you so much. Look at that, you got off scot-free. You didn't have to say anything. Merci. Thank you so much, Mr. Marabella. Wishing you a good evening. Thanks, Mayor. Non, c'est le vote va être la prochaine fois. Moving to delegations, 10.2A, Conseil des arts Prescott-Russell, l'importance des arts, de la culture et du patrimoine pour les municipalités. This is a presentation from the Prescott-Russell Arts Council on the importance of arts, culture, and heritage for municipal government. Welcome. Merci, bonsoir. Bienvenue. Unfortunately, Mark Fletcher, the president of the Prescott-Russell Arts Council, is unwell, so he's excused from the meeting tonight, and I'll be presenting on my own. Je m'appelle Manon, je suis la nouvelle directrice au Conseil des arts de Prescott-Russell, puis je suis ici pour vous parler de l'importance des arts, de la culture et du patrimoine au niveau de la municipalité et comment ça aide à renforcer les liens entre les citoyens et leur municipalité. En fait, les arts, la culture et le patrimoine, ça favorise une fierté civique et un sentiment d'appartenance pour tous les citoyens de nos municipalités. Ça met en valeur nos talents locaux, donc on peut vraiment mettre de l'avant certains de nos citoyens. On augmente les retombées économiques locales de certains projets, puis on crée un héritage qui dure dans le temps. Donc, de génération en génération, les gens peuvent voir l'art public, peuvent profiter des lieux qui sont du patrimoine. On peut transformer un projet utilitaire en une réalisation d'exception dont les gens sont fiers et qui favorise le tourisme dans votre région. En résumé, les arts, la culture et le patrimoine favorisent la vitalité et la qualité de vie pour tous les citoyens et les dernières recherches démontrent que ça a un impact positif sur la santé physique et mentale au même titre que les sports. Alors, quelques chiffres qui proviennent du Conseil des arts de l'Ontario, qui sont spécifiques à l'Est ontarien. La valeur des entreprises artistiques culturelles de l'Est de l'Ontario seulement est de 2,7 milliards de dollars et le nombre d'emplois qui sont dans ce domaine-là, c'est quand même 27 000 emplois juste dans notre région. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même à considérer. I'm now going to switch over to English to make sure everyone gets spoken to in their language. What are the elements of an arts, culture, and heritage policy frameworks that municipalities can consider? You can use some capital planning. So for example, in City of Ottawa or Kitchener, they dedicate 1% of public capital bill budgets, dedicate to public art to be included in the new space. So if you're building a new sports complex, 1% of the budget is dedicated to a public art installation within that building. You can do some policy alignments. For example, some municipalities in Prescott-Russell are reviewing their graffiti policies to make room for murals. Some projects can be aligned to targeted communities supporting other council objectives. For example, in Rockland, I know we just received the grants that will deliver programming to elders. So in Prescott-Russell Arts Council, we'll be working with some of the residences throughout Prescott-Russell, and one of them we're hoping is in Rockland. So it could be supporting targeted groups to benefit from having arts in their lives. Some direct investments, you can consider a municipal art acquisition program. We can help with the coordination of municipal culture and heritage events, and it supports small businesses and tourism in the community. In terms of engagement and communication, if you want to work with us, we would love to leverage resource for your project and also help identify opportunities for broader community engagement. So we work across the 8 municipalities of Prescott-Russell and love to cross-pollinate the different projects. So when something great is happening somewhere, it's good that we can talk to all the other communities about it. C'est tout. Je ne vais pas parler très longtemps. Je
je vous offre le soutien du Conseil des arts de Prescott-Russell. On aimerait travailler avec vous. Et puis, profitez-en. Mon nom, mon numéro de téléphone, si vous avez des questions, des commentaires. Merci beaucoup. Puis merci d'être venu ce soir, Excellent. madame, parce que quand on s'avait rencontré, je pense que c'était à Saint-Fax. Oui. On avait parlé justement de l'importance des arts dans les communautés. We're very strong and we're heading strong in sports and tourism and that sort of thing, but I know that arts are definitely something that we need to kind of step up as well and reintroduce. So, je sais que Mme Chouanière avait une question pour vous. Alors, Mme Chouanière, c'est à vous. Moi, c'est pour l'administration. Est-ce que ce serait un programme qui, si, par exemple, il proposait quelque chose, une structure ou quelque chose comme ça, est-ce que le programme CIP s'appliquerait dans ce cas-là? Monsieur Lanhart. Donc, Monsieur le maire, à travers vous. Donc, non, malheureusement, le programme d'amélioration communautaire ne serait pas vraiment là, un programme là, qui pourrait être utilisé là, pour ça. Par contre, juste pour un peu souligner rapidement là, les efforts là, que la municipalité a fait déjà là, dans les arts, là, on a plusieurs programmes là, déjà, là, la série de spectacles, le festival, parmi plusieurs autres, là, avec la bibliothèque aussi, qui sont responsables du musée, qui vont pouvoir mettre en valeur là, beaucoup des éléments là, d'histoire dans nos centres communautaires, aussi parmi d'autres endroits. Donc, je pense que c'est, comme vous avez mentionné, M. le maire, super important comme initiative et comme besoin communautaire. Puis ça nous ferait plaisir de travailler avec vous, là, puis voir quel projet pourrait s'aligner, là, qu'on pourrait travailler ensemble. Donc, c'est bon. Merci. Super, merci. Merci. Oui, juste pour une clarification, je ne disais pas qu'on n'avait pas. Juste, c'est important, puis on doit continuer à améliorer les arts dans notre ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Monsieur Stewart, allez-y. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Juste un simple commentaire pour vous remercier énormément à vous, à votre personnel, pour votre travail. J'aime beaucoup ce que vous avez mentionné quand ça vient aux retombées économiques de la promotion de l'art et de la culture. Souvent, on voit les arts, je trouve, les investissements dans les arts comme quelque chose qui n'a pas nécessairement un retour, peut-être sur notre investissement. Souvent, par contre, c'est des énormes retours, surtout maintenant que la municipalité se retourne vers du tourisme. Je pense que c'est une excellente initiative. Je vous remercie pour vos idées. Je vous remercie pour votre implication, puis je vous remercie pour la présentation. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Moving on to B. Maintenant, B. Clarence-Rockland Public Library requesting development charge funds for needs assessment. La bibliothèque publique de Clarence-Rockland demande de financement à travers des frais de développement pour une étude des besoins. Bonjour, Madame Moscow, ça va bien? Thank you, Fred. Hello, Mr. Mayor, councillors. How are you doing tonight? Good. All right. Good. Thank you, Manon, for pointing out how important culture is. This is fantastic, right before mine. It's like a warm-up. Thank you so much. As you know, the library has been at its current location since 2009, so it's 17 years now. The library, both locations have been the same size since that time. We've had approximately the same employees for about 10 years now, same number of employees. Now it's easy enough to come and say, hey, we need more space, we need more employees, but it's even better if we have some proof and get a needs study done by a third party, an objective third party. So I put this together following the City of Clarence-Rockland Parks, Recreation and Culture Master Plan. On page 55, there was a recommendation that the library get a needs assessment done. And I talked with Fred as well as to what would be the best way of getting information about the growth of the library. As we know, there's a lot of builds coming up, potentially some apartment buildings. We've had a lot more immigration, and a lot of these people are coming to the library to use our services. We're already having quite a few growing pains as far as space is concerned. For instance, for our English as a second language, we can only afford to, we only have the space to have them at the library one night, and we've had to borrow space elsewhere to do a second night, and it's very popular. And growing pains with the school too, we both need a room at the same time. So I need somebody else to come in and say, yes, that's what you need to do. So Fred and I discussed the development charges and what we have in reserve. And I checked with other libraries, and the going rate is about $25,000 for what I'm asking for, what I'm trying to get. And
according to Fred, we kind of have that space. So I would like to request to have $25,000 released from the development charge reserve for the library. Thank you. Is that it? Yeah? Okay. I'm used to you at budget time. It's usually I know, it's a little bit more elaborated. I summed up. Thank you. Thank you, Mrs. Moscow. Sorry. Question, commentaire. I guess we have Monsieur Grimard and Monsieur Fournier. Yeah, thank you so much. I really like the report that was added. It was not there before, so I think it really helps us. And what a great way to find out what the future needs will be. I know the hard work you guys do. I know how involved you are, not only in the urban, but in all the villages. So yeah, let's see where that takes us. So thank you for coming forward. Appreciate it. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. Merci, Monsieur le maire. Je vais échoer un peu ce que M. Grimard a dit, mais merci beaucoup de venir ce soir et nous présenter cette demande-là. La bibliothèque a tellement un impact dans la communauté, puis vous faites tellement pour les résidents et les citoyens que je trouve que c'est super important qu'on fait une étude pour voir comment on peut mieux servir la communauté. Je pense que c'est une super bonne initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chouanière. Moi aussi, je veux vous féliciter. C'est important, avec les jeunes, de les initier rapidement, très tôt, à aimer la lecture. Je pense que c'est important de comprendre, élargir leur vocabulaire aussi, à développer l'esprit critique. C'est toutes des choses qui sont importantes pour devenir des adultes responsables. Le montant que vous demandez, vraiment, ça correspond à un peu moins de $1 par citoyen. Alors, quand on regarde ça comme ça, c'est très raisonnable, à mon avis. Merci, Mme Chouanière. Monsieur Desnoyers, clarification. Mme Moscow demande le 25 000. Ceci est pour dans le budget ou est-ce que vous considérez le prendre aujourd'hui avec une résolution? Ben, je crois que je crois qu'on voulait aller de l'avant avec le projet. Donc, ce serait un nouveau projet en capital qui serait créé pour la librairie. Puis le financement serait des development charges. Donc, sur chaque frais de développement, il y a une portion qui est identifiée pour la librairie. Présentement, il y a un montant de 569 000 qui est disponible dans cette réserve-là en date d'aujourd'hui. À chaque année, le montant grandit avec les frais de développement qui sont collectés. Le projet qui est identifié dans le background study, c'est un agrandissement pour la librairie. Le projet est identifié à 1 560 000. Donc, un projet comme ça qui est vraiment directement lié à l'agrandissement pour faire certain que l'agrandissement est nécessaire, dans le fond. C'est directement lié avec cet item-là, donc c'est pour ça que j'ai suggéré que je crois que c'est un item qui est éligible pour les development charges. Donc, ce serait vraiment un ajout au budget. OK, parfait. Merci. Merci, Mme Moscow. Merci. Oh, pardon, désolé, je ne l'avais pas vu. Monsieur Lalonde, allez-y. Merci, Mr. Mayor. In the report, it says the project, in the project and planning consultation, it says meet the library's project team. Who consists of the library's project team per se? We don't have one currently. We would create one. Okay. Yeah. Can you make sure that you include someone from operations? Because this is going to be in a building that's owned by the municipality, so I just want to make sure that it's outside of the library committee or whatever you have, that you already have someone from operations in there as well. Absolutely. I usually go with Yves Roussel for big things like this. I don't try to do it by myself. I don't have the skills. Yeah. I'm thinking more someone who's in charge of buildings more than, I don't think Yves is in charge of buildings per se, so. Absolutely. Okay. Hello. I didn't want to point him out. Or I didn't want to point Mr. Jumet out. Alain and I are tight. I'll get his opinion today. Okay, all right. Get to be on the team. At the end of the day, we're all in favor of allowing the 25,000. Typically, we do this through a motion where we actually second and that kind of stuff. So is that the same? Because right now there is none. Yeah, okay. So we'll adopt a motion tonight. Do you need us to take a break or we'll come back to it? And you'll put it in bylaws? Or okay. So we're going to take a quick break and suppose we're going to create the actual resolution so we can actually adopt it tonight so that it could be in. Thank you, Madame Moscow. Merci beaucoup. Thank you. On prend une petite pause. We'll take a short break. We'll be back in about 5 minutes.
Merci beaucoup. Sorry for that. We just wanted to make sure we had a proper draft of the resolution. Alors, que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver la création d'un projet d'investissement d'un montant de 25 000 $ destiné à l'évaluation des besoins de la bibliothèque qui serait financé par les redevances d'aménagement. That the Committee of the Whole recommends that Council approve the creation of a capital project in the amount of $25,000 for the library needs assessment to be funded by the development charges. I do need 2/3 vote on this because this was just tabled. So, proposeur et appuyeur first. Je vais prendre Monsieur Stewart, Monsieur Péladeau. Est-ce que tout le monde est en faveur? All those in favor? Motion carried. The regular one will be when we return to regular session. Je vais retourner au point 10.1 A pour la révision du règlement de construction. I forgot to ask if there anyone in the room that has any comments or questions regarding this project tonight. We have to ask because it's a public meeting. So, going once, going twice. Thank you very much. All right. Procedures. That's what this is. Pétition, correspondance, aucune. Avis de motion, aucune. Moving to 10.5A. Révision de la politique d'allocation des glaces. We're now going to be discussing 10.5A, which is the review of the ice allocation policy. Si vous me permettez, M. Jubinville, je vais prendre mes proposeurs et appuyeurs, puis on rouvre ça. Whereas in October 2025, Municipal Council directed the administration to retain an external firm to review the ice time allocation policy, and whereas during the process, the review process, arena users were surveyed on more than 3 occasions to ensure that the process remained transparent, and whereas the consultant made reasonable efforts to address the concerns and comments raised by users in the proposed policy, the Committee of the Whole recommend that the Council adopt the ice allocation policy, being the policy that establishes the principles for the allocation of ice time as presented, and that policy MF 2025-003 be repealed as recommended. Attendu qu'au mois de novembre 2025, c'est-tu novembre ou octobre? En anglais, c'est octobre, puis en français, c'est novembre. Just wanted to make sure. C'est octobre ou novembre? Moi, j'ai novembre, mais je peux faire la vérification. Okay, so we're changing all that. It's November 2025. Le Conseil municipal a mandaté l'administration d'embaucher un firme externe afin de réviser la politique d'allocation des heures de glace. Et attendu que durant le processus, la révision, les utilisateurs des arénas ont été sondés à plus de 3 reprises afin de s'assurer que le processus soit transparent. Et attendu que le consultant a tenté, dans la mesure raisonnable, d'adresser les inquiétudes et commentaires des usagers de la politique proposée, qu'il soit résolu que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter la politique d'allocation de glace, soit la politique qui établit les principes d'allocation du temps de glace tel que présenté, et que la politique MF 2023-005 soit abrogée telle que recommandée. Proposeur et appuyeur, mover and seconder, please. Monsieur Lalonde, Monsieur Péladeau-Hull. Je vous donne le micro, M. Jubinville. Merci, M. le maire. Donc, M. le maire, comme qui a été dit dans la résolution là, depuis novembre, que l'équipe de M. Huppé, avec un consultant externe, travaille sur la rédaction, la consultation, puis pour vous soumettre ce soir-là la politique, une révision de la politique de glace. C'était un travail quand même assez ardu, demandant beaucoup d'opinions également à prendre en considération, comme qui est mentionné dans la résolution, là, les utilisateurs ont été sondés à plusieurs reprises, puis on a tenté de faire, dans la mesure du possible, là, d'adresser l'ensemble des commentaires reçus. On a la firme FS Strategy qui est ici ce soir avec nous pour faire une présentation rapide de la politique puis du processus qui a eu lieu. Donc, sans plus tarder, without further delay, I'll just invite Mr. Dover from FF Strategy to do the presentation. Welcome. If you just want to turn the mic on, perfect. And the floor is yours. Thank you for being here. Thank you. Thank you for having us and the opportunity. My colleague Rachel Degg is here today. She is fully bilingual. I'm an Anglophone. She will help me out if anything comes up. I'm going to go through the presentation very quickly. If you want me to stop or if you want me to come back to anything, I will. I'm just sensitive to your time.
We looked at, one of the first things that we did was we looked at the current ice allocation, very similar to a lot of municipalities. About 90% is allocated to youth groups, about 10% allocated to senior groups, adult hockey, basically. We looked at the ages and the resident status of all the groups that are using your ice. As was mentioned in the report, we spoke to, everyone had an opportunity to speak to us one-on-one. On 2 occasions, we did a third town hall type meeting with the youth organizations. We were listening to their needs. We were listening to their, how they wanted to use ice, when they wanted to use, what worked and didn't work from them from the policies perspective. So we tried to do that. I will say that no ice allocation policy is perfect. The municipality of or the city of Clarence-Rockland, like most municipalities, there's more demand for ice, for primetime ice, than you have. You have 180 hours, and you don't get them. You don't get more. So, and the user groups would like more than 180 hours. So we tried to be fair. So we talked to all the user groups. We looked at the municipal ice policies in 10 municipalities. Some of them had, like the City of Toronto, have boards, community boards that run some arenas. We looked at their ice allocation policies as well. We looked at, there's a lot of differences, like when primetime ice starts is really what we're talking about, when it ends. But, then there was some language in all these policies that we used to address some of the concerns with the current policy and some of the concerns with the user groups. So we considered 4 policies. I'll jump right to the chase. The way that we're recommending the ice allocation policy be a standard of play. And I'll explain what a standard of play is. We looked at 2 types of standards of play. One where we're prioritizing residents and one where there was no resident priority. We're recommending the standard of play with the resident requirement. And I'll just show you what this would look like. These are the different types of user groups on the left-hand column. We've allowed for synchronized skating, which doesn't exist with the 2 skating clubs yet, but having that there. The level of play for the hockey and the ringette. So you have the age, the level of play, and it would allocate a certain number of hours per week. So for example, a house league under 9, they would run half ice, so each team would get 1 hour of ice. What that means on half ice, there would be 2 teams practicing at one time, and the games you have 4 teams on there, so an hour is giving them a game and a practice a week. And for skating, for example, the Can Skate program, 60 skaters on the ice. For every 60 skaters, they get an hour for that program. So, in front, en français as well. So the rationale, we believe that it's an equitable allocation of primetime ice. We've considered the governing bodies of all the different sports organizations, what they're recommending, what their requirements are. Like I said, it's not perfect. There's not enough ice. For example, Hockey Canada, Hockey Eastern Ontario, they want you to practice twice for every game. You don't quite have enough ice time for that, but we've done the best we can, and we've tried to be fair for the different types of sports. It's an easy calculation. It's based on, so the fall-winter ice would be based on the fall-winter registration from the year before. The spring-summer ice would be the same thing. So when they know what the registration is, for example, they know how many people were registered and where they were from, because we prioritize city residents. They would know as soon as their registration's done how much ice that they would get, primetime ice they would get the following year. So it's good for the user groups. Like I said, it prioritizes city residents, so the assets that the city's bought and maintained are being used for those. And when we came back and presented the ice allocation policies to the user groups, all but one liked the standard of play as their top choice. So there's some 20-odd groups. We didn't speak to all the adult groups, but we tried to twice.
Some of the things that the challenges with the current ice have been addressed. The current ice allocation policy, I should say. There's penalties for unused ice. They don't start too harsh, but you can lose your ice if you're taking it and then not using it. You could use that. You're not a user group anymore, and you have to get it back. We've preserved the adult groups. We've prioritized the prime time ice after 9 p.m. so that adult hockey can continue. We had the ice allocation policy bans the sale of ice to other groups. They can change them within user groups. There's an equitable distribution of weekend and weekday ice. Tournaments tend to happen on weekends, so groups that have most of the ice on weekends, there'd be tournament, they could be a few weeks without being on it. So we addressed that in the policy, and we've also addressed the groups that have a lot of ice, getting a mix of early times and late times so that it's a little more equitable. There's a formal appeal process. If the user group feels like it hasn't been allocated fairly, that can be addressed. Ice times allocated and how it's going to work for boards of education. We talked about ice covering systems during special events, how that would go. Some of the other challenges, there's been deposits for special events for groups that aren't recurring have been included in that. And we took all references to cement services out just to keep it clear, and I understand there's another policy coming for allocating the cement services. So that's it. If there's any questions. Thank you. Obviously, as you know, we're pretty much born on hockey in this area. This is a very hockey-rich area. So this was something that we'd been wanting to do for quite some time because we were seeing that there was so many organizations that were fighting and I don't actually enough just arguing and being upset about certain situations, obviously putting the administration kind of in the middle to do this. So I'm really happy that this study was done. I do have a question regarding this. I don't know if this is going to go to Mr. Jubinville or yourself. I know we talk about penalties for unused ice. I do not want the city to start making money on penalties. I don't think that this is what it's for, because I've been asked or told by organizations, whether they be, actually nonprofit organizations or what we'll call the beer leagues in that sense, that when there is ice available, it should be thrown back in the system and available for someone to go and grab, because there's always a need from someone else to go and get that ice. I don't want it to be, you drop that ice, we're charging you a penalty, and then we're going to make money on when it gets booked. Is there something right now that's going to make sure that that does not occur? I don't know if you know what I'm talking about. Yeah. No, if I may, Mr. the Mayor, the penalty that we talk about inside the policy are not monetary penalty. It's just if an association books some ice, doesn't go on the ice, and it remains empty, no one's on the ice. They're still paying for that ice. But what we don't want is some ice to be unused, right? We're at the point inside Clarence-Rockland where we want someone on the ice when it's booked. So if ever an association books some ice and doesn't use it, we are able, with the new policy, to either cut some hours next year. We could change their contract. That's what we gave ourselves some leverage to make sure that when you book the ice, you're going to put someone on that ice, because there's a whole other associations that really want that ice. Okay. How many warnings are they going to get before they start being penalized? Are you planning on penalizing from the very first warning? So inside the policy, it's a bit general and vague. We'll do an internal procedure as far as how many, what are going to be the first and the second and the third steps. Okay, perfect. With the growth that we're coming, obviously we're going to have to look at investing in future ices, because we're running out. I think one of the major problems why this was actually coming, and something that this report is not going to fix, is the fact that we're running out of ice time during the peak periods, right? So yeah. It's a really good point, Mr. the Mayor. The policy doesn't create more ice time, right? It's just making sure that whatever ice we have is being utilized properly. Exactly, and it's distributed fairly throughout the leagues. And one of the point is, when there's going to be more requests than available ice, each group's going to be, I'll say, penalized, or they're going to be
cut some ice time equally. So it's not going to be only one group that, you know, we're going to need to cut 1 or 2 hours. We're just going to cut everyone equally. Let's just say there's 5 or 10% more requests than available ice, then we'll cut everyone from 10% of their requests. Perfect. And when you spoke to all of the organization, was there a willingness to, did you find that there was a willingness to cooperate with this new policy, or was there a lot of pushback on having this kind of policy now in place? No, I think it was very positive. Even the group, there was one youth group that preferred another one. Like, you know, I showed that we had presented initially 4 policies. Even that group, they said that they have no problems with the standard of play, and they would know. There's more ice being allocated to these 22 user groups during prime time. Almost all of it. There's a half hour, when they go this year, there's a half hour of that that's not allocated, and it's just kind of math the way it worked out. But the idea is to make sure that they get it all. So they were all pretty happy with it. I think I can tell you that they're not going to get everything they want, and that just comes back that you're capped at 180 hours. And they all want either more, they all want more, right? And not, and it just can't happen. When you build a new one, it's there. So, it's built the way it's written. If it exceeds as growth goes, and you get, the hockey's growing right now, every time there's a Winter Olympics, figure skating gets more. It's just, there's a greater demand for ice. So until you're able to add another pad, it would be equally the way it goes off. So that it comes down. So it's fair, and I think it's as equitable as it can be. Perfect. Thank you. I'll go to Monsieur Grimard and then Madame Chouanière. Quick question. I know you've done a lot of cities. In comparison to other cities our size, did you find that not the ice time, but the number of association is pretty much the same in every city our size, or do we have way more association versus other cities? For your size, you do. I think it might have to do with the amalgamation. But there are a lot of groups. Some policies kind of just put them into groups and don't look at the organizations. The standard of play would look at all the organizations. It's kind of based on what they're doing. But I would say that there are more user groups in Clarence-Rockland than a lot of municipalities this size. Okay, thank you. Thank you. Madame Chouanière? There was a complaints that some groups were only allowed to play at Clarence Creek and didn't have access to the Clarence-Rockland arena. Have you taken that into consideration when you allocated the ice time? Donc, à travers vous, M. le maire, à l'intérieur de la politique, il n'y a pas de mention. C'est vraiment une question procédurale au niveau de la municipalité d'allouer les heures. Le 180 heures qu'on parle c'est à l'intérieur des 2 arénas comme tel. Puis on va allouer dans les 2 arénas. C'est certain qu'il y a une conception où certains groupes ont excusez le terme anglais, mais des home-based comme tel. Donc, les Castors de Clarence jouent plus à Clarence nécessairement, sauf que toutes les associations jouent quand même relativement. Par exemple, on a le patin artistique de Clarence qui ont quand même plusieurs heures à Rockland et ainsi de suite. Là. Donc, c'est certain. Vous en avez tenu compte, finalement? Oui, absolument. Okay. Sauf pas je voulais juste mentionner, c'est pas dans la politique comme telle qui est écrite, mais au niveau de procédure que nous, on fait par la suite. D'accord, merci. Merci, Mme Chouanière. Monsieur Lalonde, allez-y. Merci. Je pense que c'est un très bon pas là, pour la municipalité d'avoir révisé ça. Puis la seule chose que je dirais, c'est faire attention quand on fait le booking à Clarence, juste parce que la glace comme telle est beaucoup plus petite. J'ai vu plusieurs fois où il y avait, comme monsieur a mentionné, il y avait 2 matchs en même temps sur la même petite patinoire. Ça fait pas beaucoup d'espace pour les spectateurs, pas beaucoup d'espace pour les joueurs sur la glace parce que c'est vraiment plus petit. Fait que peut-être avoir cette considération-là quand vous avez des locations de glace pour des multi-games pour les petits.
de peut-être les concentrer peut-être plus vers les deux ice pads qui sont un petit peu plus grosses parce que ça teste les limites un peu de l'aréna à Clarence, là, comme tel. Juste qualité du jeu aussi pour tout le monde, là. Merci. Monsieur le maire, c'est une excellente considération. Quelque chose qu'on va considérer. On va travailler avec les groupes Okay. pour essayer d'accommoder. Any more questions or comments? Thank you so much. Honestly, this is great. This is exactly what we were looking for. So thank you Thank to you. you and your colleague. Yeah. Thank you. Oui. Alors, on avait lu la proposition. Alors, tout le monde est en faveur? Madame Chouanière, vous êtes en faveur? Oui. Okay, c'est bon. All those in favor? Motion carried. Thank you. B- Review of the Property Standards Bylaw and the Clean Yard Bylaw. Révision du règlement sur les normes de propriété et du règlement sur l'entretien des cours et des terrains. Que le comité plénier recommande au Conseil d'adopter une mise à jour du règlement sur les normes de propriété, du règlement sur l'entretien des cours et terrains, ainsi que les annexes A8 et A6 du règlement de sanctions administratives pécuniaires, conformément aux recommandations du rapport ENF 2026-001. That the Committee of the Whole recommends that Council adopts an updated version of the Property Standards Bylaw, Clean Yard Bylaw, and AMPS Schedule A8 and A6 as recommended in Report ENF 2026-001. Proposeur et appuyeur, mover and seconder, please. Monsieur Grimard, Monsieur Fournier. On s'en va dans une... Monsieur Rousseau, je vous donne ça. Merci, Monsieur le maire. Alors, si vous vous rappelez, au dernier conseil, on n'avait pas eu le temps de passer. On avait une recommandation de mettre un petit peu plus en emphase sur les révisions de fonds qui avaient été faites. On comprend que dans ce cas ici, au niveau du Clean Yard, il y a eu une très grande refonte, même plus que 40%. Et si on regarde au Property Standard, si on regarde au Clean Yard, on a environ 20%. Alors, beaucoup d'éléments ont été rajoutés, restructure. Il y a des éléments clés qu'on a appris dans les derniers 3-4 ans qui ont été mis. On en a récemment que je gère avec certains des conseillers et conseillères. Alors, je suis prêt à vos questions. Les points, les highlights sont dans le rapport et certainement aussi dans les deux bylaws. Je veux rajouter aussi qu'on a introduit les AMPS, qui est un gros pas dans une direction requise et vont mettre à bon escient. Merci. À vous. Question, commentaire? Monsieur Grimard, allez-y. On a grandement apprécié le highlighting. Je vais appeler le facteur dénoyé, mais super facile à lire. Et sur la note de AMPS, je pense qu'il faut donner après ça, je sais que votre département vise beaucoup en anglais, the compliance. But at the end of the day, if somebody's never complying, then we have the AMPS program to enforce. So I think it's a very good balance. It's well balanced, and truly appreciated the work that you guys did. Thank you. Merci, Monsieur Grimard. Madame Chouanière. Des terrains qui sont à l'intérieur des limites des villages, Oui. qui ne sont pas entretenus, où il y a des grandes herbes, puis que toutes les autres maisons autour sont développées. Moi, je fais beaucoup de bicyclettes, puis souvent, les propriétaires vont m'arrêter, puis ils vont me dire, regarde le terrain, regarde le terrain. Je leur dis, mais faites une plainte. Ils n'osent pas, parce que c'est leurs voisins, ils ne savent pas à qui appartient le terrain. Est-ce que la municipalité, parfois, fait des visites dans les villages pour pouvoir, justement, détecter des terrains problématiques comme ça? Oui, Ou si vous attendez qu'il y ait des plaintes? Alors, le volume de plaintes est bien au-delà de la capacité des agents de réglementation. Je peux vous donner des statistiques, là. Il y a du travail. En été, c'est encore pire. On peut imaginer les raisons pourquoi, là, les gazons, en tout cas, plein de choses, suivant l'hiver. Dans certains cas, dans les cas plus flagrants, oui, on va avoir de la proactivité, mais dans certains autres cas, étant donné qu'il y a des cas beaucoup plus complexes, il y a plus d'heures qui sont mis dans ça. On essaie de prioriser les besoins immédiats, surtout dans les cas où est-ce qu'il y a un impact immédiat, non seulement sur le visuel,
mais s'il y a un élément de danger, j'en ai quelques-uns là, que je gère avec certains de vos collègues, ces cas-là prennent plus de temps. Comme par exemple l'accumulation de rongeurs. Ça, c'en est une. On porte aussi assistance à la police. Vous n'êtes pas au courant de ça, là. Dans certains cas sévères, je ne vais pas élaborer ici, là. Il y a des cas à laquelle qu'on met beaucoup de temps. C'est un effort complexe, non seulement avec les agents de la réglementation, des fois avec le service incendie. Ces cas-là sont urgents et ils prennent beaucoup de nos ressources. Pour répondre à votre question en bref, dans les cas plus flagrants ou plus importants, on essaie d'être proactif, mais on est limité avec nos capacités. Est-ce que ce serait possible avec BCD de peut-être transmettre des messages quand il y a des problèmes qui sont récurrents ou qui sont nombreux là, pendant l'été, peut-être faire des petits rappels aux gens, assurez-vous que nettoyer vos bocaux, voici les conséquences. Oui. Bien, ça va être timely, là, si je puis, tout dépendant de ce qui va arriver dans les prochaines minutes. On va faire une annonce, puis on va mettre en relief les endroits où est-ce qu'ils sont plus problématiques et aussi la bonne gestion du territoire des citoyens. Là. Fait qu'on va suivre avec ça. Merci pour la recommandation. Merci beaucoup, Mme Chouanière. Autre question, commentaire? Any other questions? All those in favor? Tout le monde en faveur? C'est apporté. Merci beaucoup. Merci à vous. Moving to C, request for variance to sign bylaw for Pattison. Demande de dérogation au règlement sur les enseignes de Pattison. That the Committee of the Whole recommend that Council approve the variance request to sign bylaw 2015-160 submitted by Pattison in order to permit a reduced setback of 3 meters from County Road 17 right-of-way, whereas a minimum setback of 25 meters is usually required, and permit a billboard sign on city-owned lands zoned residential, whereas billboard signs are only permitted in commercial, industrial, or rural zones. Qu'il soit résolu que le comité plénier recommande au Conseil d'approuver la demande de dérogation au règlement des enseignes 2015-160 soumise par Pattison afin de permettre une marge de recul réduite de 3 mètres de l'emprise du chemin de comté 17 au lieu de 25 mètres requis, permettre l'installation d'un panneau publicitaire sur un terrain municipal situé dans une zone résidentielle alors que ce type d'enseigne n'est que permis dans des zones commerciales, industrielles ou rurales. Proposeur et appuyeur, mover and seconder, please. Monsieur Lalonde, Monsieur Grimard. Est-ce qu'on passe à une présentation ou est-ce qu'on passe directement s'il y a des questions? Monsieur Lenhart, vous êtes ouvert pour des questions. Alors, questions, commentaires. Madame Chouanière. Quand vous dites c'est réduit de 3 mètres, ça veut dire que ça va être à 22 mètres du chemin au lieu de 25. Non, donc dans le fond, M. le maire, à travers de vous, la façon que le règlement est présentement écrit, c'est que la marge de recul, c'est par rapport à l'emprise, donc la ligne de propriété. Donc, on demande absolument 25 mètres de l'emprise. Par contre, donc, ce qui est présenté ici, c'est que, dans le fond, c'est 3 mètres la marge de recul de l'emprise au lieu du 25 mètres qui est écrit dans notre règlement. Par contre, ils ont une distance au-delà de 35 mètres de la ligne, là, le centre du chemin. Donc, qui fait en sorte qu'ils sont assez loin là, du chemin comme tel, là, dans présentement de l'endroit où le chemin est construit. OK. Mais la façon dont c'est écrit présentement, là, ça veut dire 25 moins 3, 22. Parce que c'est une marge de recul à... Donc, ça devrait être réduit à 3 mètres. À 3 mètres, désolé, non 2-3 mètres, parce que ça change toute la signification. Donc pour clarifier, puis merci d'avoir souligné ça, donc pour clarifier, la demande, c'est dans le fond que la marge de recul, la distance entre la ligne de propriété et le babillard soit à 3 mètres de la ligne de propriété. Madame, oui. Dans la résolution, il faudra remplacer 2 par A. C'est beau, c'est fait. Merci, Mme Chouanière. Autre question, commentaire? M. Grimard, allez-y. Merci, M. le maire. Je lis dans le... Excusez-moi, je t'ai rendu aux illustrations du rapport.
C'est écrit dans le rapport qu'il va devoir avoir des arbres qui vont être coupés, puis bien sûr, l'entreprise va prendre un permis à la ville. J'aimerais proposer qu'on puisse s'assurer que la quantité d'arbres qui va être coupée pourra être remplacée ailleurs, sur un autre terrain municipal. Je ne pense pas que c'est beaucoup, mais je pense que c'est un principe. C'est un terrain qui est à nous. S'ils coupent les arbres, ils devraient avoir dans l'entente une assurance qu'ils vont replanter, pas nécessairement au même endroit, tout dépendant de ce que vous voulez, mais la même quantité d'arbres soit replantée. Alors, je ne sais pas s'il faut le proposer à l'item ou si une directive peut suffire. Merci. On pourrait l'ajouter, M. Lenhart, à la proposition déjà là. Ben donc, dans le fond, c'est pas un problème. C'est déjà là, à considérer là, à l'intérieur là, de l'entente des discussions là, avec le groupe avec Palestine en question. Donc, juste pour rappeler, là, c'est que vous avez déjà une entente là, par rapport à l'utilisation du terrain et pour justement pour ce besoin-ci. Nous, on a une entente aussi là, par rapport à l'utilisation de la municipalité sur le billard. Puis je pense qu'il faut juste que, dans le fond, c'est juste dans le fond les étapes qu'ils devaient là, continuer à suivre pour pouvoir construire leur babillard. Donc, le permis, c'était ce qu'ils devaient faire. Donc, par rapport aux arbres, c'est pas du tout un problème. On va définitivement travailler avec eux pour qu'il y ait des arbres qui soient replantés. OK. Merci beaucoup. Monsieur Lalonde, allez-y. Juste considération pour justement ça. Je veux juste m'assurer aussi que je sais que les comtés ont une résolution pour élargir la 17 à cet endroit-là. Fait que je veux juste m'assurer que ça été pris en considération parce que c'est pas la même chose que l'autre qui va probablement avoir un élargissement sur les deux côtés, tandis que celui-là, il peut juste être vers la pancarte. Fait que je veux juste m'assurer que ça a été considéré. Oui, donc il y a eu dans le rapport, là, c'est indiqué là, qu'il y a eu beaucoup de consultations avec les comtés unis par rapport à justement cette question-là. Et vous allez aussi voir qu'il y a d'autres babillards à proximité qui sont plus proches de l'emprise déjà. Donc, on est vraiment confiant là, que l'emplacement qui a été identifié va faire certain qu'on va être à l'extérieur de l'agrandissement de la tienne. Merci beaucoup. Autre question, commentaire? All those in favor, tout le monde en faveur? C'est apporté. Merci beaucoup. En ce moment ici, on retourne, la session du comité plénier est ajournée afin de retourner à la réunion régulière. So we are adjourning the committee of the whole and returning into regular session. Because the 12.1 is my motion, I will now transfer the chair to... Il y avait une résolution du comité plénier à considérer en réunion ouverte. Ah, regardons ça, est caché. So under 11, be it resolved that council approve the creation of a capital project in the amount of $25,000 for the library needs assessment to be funding by the development charges. Il soit résolu que le Conseil approuve la création d'un projet d'investissement d'un montant de 25 000 à destiner l'évaluation des besoins de la bibliothèque qui serait financée par les redevances d'aménagement. Proposeur et appuyeur, mover and seconder. Monsieur Stewart, Monsieur Fournier. T'avais-tu ta main levée, Madame Chouin? OK, c'est beau. Tout le monde en faveur? All those in favor? C'est apporté. Merci. Désolé, était caché. On revient à 12.1. As I mentioned, comme j'ai mentionné, je donne la parole à M. Grimard pour gérer la réunion parce que c'est une motion que j'ai faite. Merci, M. le maire. Avis de motion présenté par le maire Zante et appuyé par le conseiller Pellado-Roule visant à mettre en place un programme de subvention équivalente pour les organismes communautaires à but non lucratif. Si vous me le permettez, M. le maire, je vais lire la résolution et on passera aux discussions après. J'aimerais que M. Stewart lise le côté anglais, s'il vous plaît. Merci. Whereas local nonprofit organizations, service clubs, and community groups provide valuable recreational, cultural, social, and charitable services that enhance the quality of life of residents, and whereas council recognizes the importance of supporting community-led investments in municipal facilities, programs, equipment, and community initiatives, be it resolved that council approve the creation of a community not-profit matching grant program whereby the city may match eligible funds contributed or raised by recognized nonprofit organizations and community clubs up to a maximum municipal contribution of $50,000 per project, and further that municipal contributions shall be subject to annual budget availability, council approval, compliance with all municipal policies, procurement rules, insurance requirements, and applicable legislation, execution of a formal funding agreement between the city and the organization, and further that staff be directed to prepare and administer the program policy and application process.
Merci beaucoup, M. Stewart. Attendu que les organismes locaux sans but lucratif, les clubs de services et les groupes communautaires offrant des services récréatifs, culturels, sociaux et caritatifs précieux qui améliorent la qualité de vie des résidents et attendu que le Conseil reconnaît l'importance de soutenir les investissements communautaires dans les installations municipales, les programmes, l'équipement et les initiatives communautaires, qu'il soit résolu que le Conseil approuve la création d'un programme de subvention équivalente pour les organismes communautaires à but non lucratif par lequel la Cité peut égaler les fonds admissibles versés ou recueillis par des organismes sans but lucratif reconnus et des clubs communautaires jusqu'à une contribution municipale maximale de 50 000 $ par projet et qu'il soit également résolu que les contributions municipales soient assujetties à, premièrement, la disponibilité du budget annuel, deuxièmement, l'approbation du Conseil, troisièmement, le respect de toutes les politiques municipales, des règles d'approvisionnement, des exigences en matière d'assurance et de législation applicable, et quatrièmement, la signature d'une entente de financement officielle entre la Cité et l'organisme et qu'il soit également résolu que le personnel soit chargé de préparer et d'administrer la politique du programme ainsi que le processus de demande. Alors, je tourne la parole à M. Zant ou M. Pellado-Houle. Merci beaucoup, M. Grimard. Oui. On aurait besoin d'un appui secondaire pour considérer. Mais c'est déjà appuyé puis secondé. C'est M. Zant qui a proposé. C'est beau? OK, merci. Merci, M. Grimard. I think that this was something that we kind of had talked about over the last couple of years. We are really good at having these massive projects that are happening and running programs and those sort of things, but I think sometimes lack, I guess I won't say the willingness, but I guess the partnership with all of these incredible nonprofit organizations in our area that have money to spend and are looking for projects to spend it on, would like to contribute to their communities, but don't sometimes have the funding to be able to essentially get what they want. I think this is a program that I'd like to at least run. Obviously, it's not perfect in its current form. I think this is a great starting point as a motion. I look forward to seeing the report that will come back and the program policy, but essentially it's to provide that flexibility of us partnering with smaller organizations that really would like to get some things done for their community. So that's essentially what that is. Je ne sais pas, je vous donne la parole, M. Grimard, à gérer les questions et les commentaires. Absolument. Question, commentaire, Mme Chouanière, allez-y. Est-ce que le 50 000, c'est par une demande peut être jusqu'à 50 000? Alors, on parle de combien qu'il faudrait, on parle de mettre 500 000 de côté ou? Je peux répondre, si vous me Parce permettez. qu'on a 10 projets. Non, mais c'est à nous à dire si on les approuve, like it says here, la disponibilité du budget annuel. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. L'approbation du Conseil, le respect de toutes les politiques. Alors, il faut quand même passer à travers de tout ça. Là. Mais il faudrait quand même mettre un maximum parce que quand l'administration va préparer leur budget pour leur département, ils vont avoir besoin de savoir à peu près c'est quoi le maximum qu'on veut aller. Est-ce qu'on a ça va dépendre du budget tel quel. S'il y a 5 propositions, mais ça va être au Conseil de décider si on accepte les 5 propositions dans le budget. Si on dit non, il va en avoir 2 parce qu'on a 100 000, c'est tout. OK. Je pense, moi, c'est comme ça que je vois ça, là, mais ça va dépendre de la politique qui va revenir. Parce que normalement, on dit un montant total, puis ensuite, c'est divisé selon les demandes et les distribue d'une certaine manière. Je pense que vous faites peut-être référence comme au CIP. On a un 150 000 oui, c'est ça. Et c'est distribué pendant l'année. C'est donc, ça. Si je comprends bien, je pense qu'elle demande quel montant on va mettre la première année. Est-ce que c'est un montant limite ou s'il y a 8 projets, on regarde les 8 à coût de 50 000 maximum? C'est tout ça que vous voulez dire? C'est ça, parce qu'on a 8 projets à 50 000, puis tout le monde va avoir le 50 000 parce qu'ils sont capables de mettre 50 000 aussi. On parle de 400 000 ici. Ça fait une différence sur la préparation du budget. Je comprends votre point, mais ce n'est pas toutes les organisations en but non lucratif qui ont 50 000 à la banque. Là. Alors, on comprend que s'il y a un projet qui arrive qui va coûter 12 000, ils vont faire une demande pour avoir un match de 12 000. Peut-être qu'il faudrait demander à l'administration s'ils ont assez d'informations avec ça. À travers vous, écoutez, je pense qu'on a eu la chance de jaser beaucoup durant la création du Municipal Grant Program.
je vois cette opportunité de continuer cette discussion-là. Donc, à ce point-ci, si la motion passe, on va revenir avec beaucoup de questions et beaucoup d'idées pour le Conseil, pour bâtir ce programme-là. Je pense qu'il est un peu tôt à ce moment-ci de commencer à essayer de comprendre toutes les interactions avec les montants, puis les conditions dans lesquelles... écoute, à ce moment-ci, je pense que le concept est là. Nous, on va s'asseoir, on va regarder ça, on va l'analyser. J'ai l'impression, si je me fie sur le passé, qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de discussions sur ce grant-là. Merci, M. Voisin. D'accord, M. merci. Lalonde. Oh, pardon. Est-ce que vous aviez fini, Mme Chouin? OK. Peut-être, juste avoir une idée, peut-être de vous, M. le maire ou M. Bellalou, si vous avez des idées du genre de type de projet que ça pourrait être, qu'on ne fait pas nécessairement déjà là dans le cadre annuel de nos exercices budgétaires. Comme je vois, on a créé, avec ce genre de groupe-là, on a créé beaucoup de parcs à date. On a créé beaucoup d'installations pour les enfants, ces choses-là. Est-ce que vous parlez de d'autres choses comme ça, comme vous regardez? Parce que c'est juste de comprendre la nature et le besoin d'avoir ce programme-là comme tel. Oui, allez-y. Merci, M. Lalonde, pour votre question. Je vous donne un exemple. Le Club optimiste de Hammond souvent discute d'avoir la possibilité d'avoir un dôme en métal par-dessus the ODR. Pardon? Outside rink. Oui, OK. Puis que ça soit ouvert sur les côtés, pas un dôme là, complètement qui enferme ça, mais un dôme qui pourrait aider. Puis ça serait peut-être dans d'autres villages aussi, là. Mais c'est un exemple de quelque chose qui permettrait que les gens soient capables de patiner même après qu'il neige ou qu'il y ait de la pluie verglaçante pour refaire la glace. Mais aussi, durant l'été, d'être capable d'avoir des petits marchés à l'ombre. Alors, c'est un exemple que quand on regarde, est-ce qu'on a un programme, parce qu'eux autres diraient, j'aimerais ça participer à peut-être en construire un, mais je n'ai pas l'argent pour à 100% mettre dedans. Et c'est là que peut-être on pourrait faire un partenariat. J'aimerais dire que c'est beaucoup de peut-être, parce que, comme la Ville a déjà dit, il faut que ce soit quelque chose qui rentre dans ce qu'on veut bâtir en tant que municipalité. I don't want this to be a willy-nilly thing of that everybody just comes in and says, well, I want a bigger dog park, or I want this, or I want a standalone pickleball court just in that park. Because we have plans, we have a recreational master plan that we're trying to do this with. But sometimes there's just these types of projects that an organization just wants to be able to do because they have to spend money by a certain point because they're a nonprofit, they got to get rid of it. And a lot of times they just want to be able to build something that falls in between that middle category that we don't usually do that often. We're big on doing the roads and all that kind of stuff, but these kinds of things we don't. On a déjà fait des projets comme ça dans le passé, puis ce qu'on faisait, c'est que, mettons, on prend l'exemple, mettons, de Hammond. Si les clubs optimistes arriveraient puis qu'ils diraient, OK, ben on veut initier ce projet-là, parlerait avec le bureau de M. Jubinville, puis suite à ça, ben là, il regarde, OK, comme vous dites, est-ce que ça cadre dans les futurs projets que la Ville aurait voulu faire? Parce qu'éventuellement, si on bâtit quelque chose, c'est la Ville qui devra le gérer, ça devient une infrastructure municipale. Dans le cas de l'exemple que vous avez donné. Donc, puis ce qu'on faisait à ce temps-là, c'est que là, le projet arrivait au Conseil, puis là, nous, on le considérait dans le cadre de l'exercice budgétaire, puis l'argent sortait du budget en capital pour être capable de faire justement ce projet-là matché avec le club comme tel. C'est que dans cet exemple-là, je ne sais pas si on a besoin d'avoir un programme municipal additionnel à ce qui existe pour faire ça. Peut-être qu'il y a d'autres exemples, je ne sais pas lesquels, mais celui-là, je le vois plus comme étant un besoin que la communauté de Hammond, dans ce cas-là, donnerait, puis qui parlerait au staff, puis parlerait aux conseillers, puis on amènerait ça à l'exercice budgétaire, puis il y aurait un matching. On l'a fait à plusieurs reprises, ce type de projet-là, dans le passé. Pardon? Si ma mémoire est bonne, le skatepark à Rockland était fait de cette façon-là. La muraille à Saint-Pascal, le jardin communautaire qu'on vient de lancer,
C'est tous des exemples qui me sortent à la tête, là, mais oui. Un autre exemple, je pourrais donner à Bourgette, c'est quand ils ont installé les structures d'eau. Ils voulaient avoir un gazebo. Alors, c'est les citoyens qui ont payé pour le gazebo en même temps. Alors, c'était leur contribution. Allez-y, M. le maire. Merci, Monsieur Lalonde, Madame Chouanière. I see your point about that we've done it already, but we don't have a set policy, and you have a lot of nonprofit organizations who might be wondering, well, why is this one getting it and why is the other one not, and how much money are they putting in and how much money are not. What I'm trying to do is standardize it so that it's fair and transparent for everyone. That's all that this is. And for me, I'm just looking forward to seeing the report. If it comes back and the administration or council says, you know what, we've already done it and we don't need a policy, then let's review it at that point. But right now, I have had comments from certain organizations that say, you know, we shouldn't have to, not that they shouldn't have to approach, because they have to approach it with the project, but they sometimes feel that other ones are getting other opportunities that they're not. And I'm trying to be fair across the city. Thank you. Monsieur Stewart? Oui, juste pour ajouter sur ce point-là, je pense que la motion essaie de rétablir une certaine notion d'accessibilité quand ça vient à ces projets-là. Il y a beaucoup d'organismes qui le savent que ces sortes de projets-là se sont fait faire, puis qui sont plug-in dans la ville, mais on a aussi beaucoup de gens qui sont nouveaux dans la municipalité. On a aussi beaucoup de gens qui s'impliquent pour une première fois, qui sont peut-être pas nécessairement connaissants du précédent ou de l'historique. Un programme comme ça rend ça un peu plus accessible pour ces gens-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires qui... Ah, M. Fournier, allez-y. Thank you. I want to comment along the same lines. It makes it more accessible to everybody within the community. Because yes, there is projects that have been done like that before, but it's not necessarily common knowledge for all the different nonprofit organizations within our municipality. So I think that will kind of create that environment that will invite some of those programs and organizations to come forward and make those requests. Merci. Madame Chouanière? I think the message that it's sending is you have some ideas, you contribute, you help us making it happen, and then we do it. And like we've been pretty open, the city has been pretty open on that, but having a specific program, it will need to be worked, you know, like with more details, but I think the idea is very, I agree with it. Thank you. D'autres questions, commentaires? Allez-y, M. Péladoul. Merci, M. Grimard. Je voulais juste aussi dire que c'est une opportunité aussi de créer un canal officiel pour les organismes qui ne sont pas capables d'appliquer dans certains programmes. Donc, on leur donne une alternative. Oui, on l'a fait par le passé de différentes façons, mais là, on va officialiser la manière de le faire. Donc, c'est juste ça. Merci. C'est tout. Si je peux juste peut-être offrir un ou deux commentaires. Ça serait peut-être bon dans l'établissement de votre rapport qu'on puisse savoir est-ce que c'est des programmes qui sont faits ailleurs, comment ils sont faits. Je suis pour l'intégrité et tout, sauf qu'à chaque fois qu'on demande ça à l'administration, on génère du travail pour gérer le programme. Le produire, le mettre beau, c'est le fun, mais après ça, il faut le gérer. Et j'aimerais savoir, on regarde à quoi comme pression au niveau quantité de travail pour administrer un programme comme ça, parce que je sens qu'il risque d'avoir un bon appétit. Alors, si ça serait possible d'estimer dans votre rapport, on regarde à quoi en frais, parce qu'on a le CIP, on a plusieurs programmes comme ça qui impliquent la communauté, qui est excellent, mais il y a un coût en temps de travail. Alors, ça serait bon, à un moment donné, là, on va être rendu probablement au 3e récemment, qui l'administre et combien de temps ça prend, et quelle est la pression sur le staff pour faire sûr que si on introduit quelque chose, que ça va être vraiment productif et ça ne causera pas une surcharge de travail. Alors, c'est les deux commentaires. Aviez-vous quelque chose à rajouter, M. Voisine? Oui, absolument. Ça ne me dérange pas à travers vous. Je pense que la conversation est excellente. Ça nous permet de comprendre un peu des différentes idées qu'il y a autour de la table. Ça pourrait être la modification d'un programme existant, ça pourrait être la création d'un nouveau programme, ça pourrait être simplement peut-être être une voie pour aider les gens à pouvoir prendre avantage de ces situations-là. Mais là, on comprend mieux,
on va retourner, on va naturellement regarder ce qui se fait ailleurs, on va analyser ça, puis on vous revient soit avec des questions ou avec des idées pour amener ce projet-là un peu plus loin. OK, merci. Alors, cet item a été proposé par M. Zant et appuyé par M. Peladoul. On va passer au vote, ceux qui sont en faveur. Merci, c'est adopté. Je retourne le microphone à vous. Merci beaucoup. 12.2, avis de motion présenté par le conseiller Stewart et secondé par moi-même visant à modifier la directive DIR 6000.1-2503 sur l'intelligence artificielle afin d'ajouter des dispositions de la garantie humaine, la vie privée et les communications. This is a notice of motion presented by Councillor Stewart and seconded by myself to amend Directive DIR 6000.1-2503 on artificial intelligence in order to add provisions regarding human guarantee, privacy and communication. Monsieur Stewart, je vais vous demander de faire la lecture en français, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Attendu que l'intelligence artificielle peut constituer un outil utile pour les employés municipaux et permettre à la cité de Clarence-Rockland d'innover et d'explorer de nouvelles possibilités de croissance et de développement, et attendu que l'IA comporte également des facteurs de risque, notamment la possibilité de reproduire et d'amplifier les biais et la discrimination présents dans le monde réel en raison des ensembles de données historiques sur lesquels les algorithmes sont entraînés, et attendu que l'administration dispose d'une directive encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle intitulée Directive DIR 6000.1-2503, intelligence artificielle et apprentissage automatique, et attendu que la cité de Clarence-Rockland accorde une grande importance aux interactions humaines et valorise les artistes locaux ainsi que le contenu créé par et pour les êtres humains, qu'il soit résolu que la section 5.1 de la directive DIR 6000.1-2503 de la cité de Clarence-Rockland soit modifiée par l'ajout du paragraphe 3. Garantie humaine. Bien que la cité puisse utiliser des technologies d'intelligence artificielle dans les systèmes de premier point de contact, tels que son site web et ses services téléphoniques, les usagers doivent pouvoir en tout temps communiquer directement avec un représentant humain. Qu'il soit résolu que la section 5.5 de la directive de la cité de Clarence-Rockland soit modifiée par l'ajout du paragraphe 3, protection des renseignements personnels, lors d'interactions avec des agents d'intelligence artificielle, clavardage web ou autres. Aucun renseignement personnel de quelque nature que ce soit n'est stocké, conservé ou réutilisé dans les systèmes de la cité. Qu'il soit résolu que la section 5 de la directive de la cité de Clarence-Rockland soit modifiée par l'ajout de la section 5.6 intitulée Communication, laquelle se lit comme suit. Confiance du public. Aucune photographie, image ou conception graphique générée par l'intelligence artificielle ne sera utilisée sur les canaux ou profils officiels de la cité de Clarence-Rockland. Merci beaucoup. Whereas artificial intelligence can be a useful tool for municipal employees and can allow the city of Clarence-Rockland to innovate and explore new opportunities for growth and development, and whereas AI does come with risk factors including the possibility of replicating and amplifying real-world bias and discrimination based on historical data sets that algorithms are trained on, and whereas the administration has the directive to govern its use of artificial intelligence called Directive DIR 6000.1-2503, Artificial Intelligence and Machine Learning, and whereas the City of Clarence-Rockland prioritizes human connection, values local artists, and create content, created by and for human beings, be it resolved that Section 5.1 of the City of Clarence-Rockland's Directive DIR 6000.1-2503 be amended by adding subsection 3, which is a human guarantee. While the city may use artificial intelligence technologies in first point of contact systems, such as its website and telephone services, users must, at any time, have the option to communicate directly with a human representative. Be it also resolved that Section 5.5 of the City of Clarence-Rockland's Directive be amended by adding subsection 3, which is the protective of private data. When interacting with artificial intelligent agents, whether web chats or other, no personal information of any kind is stored, retained, or reused within any of the city's systems. Be it also resolved that Section 5 of the City of Clarence-Rockland's Directive be amended by adding subsection 5.6 Communications, which reads as follows. 5.6 Communications, public confidence. No AI-generated photography, images, or graphic design will be utilized or on any of our channels or profile officially attached to the City of Clarence-Rockland. This was proposed by Councillor Stewart and seconded by myself. Proposeur, c'est déjà proposé.
Questions, commentaires is what I want to ask. Monsieur Stewart, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'aimerais juste faire peut-être une petite élaboration. Il semble que il y a certaines craintes qui restent avec l'item numéro 3. Donc, la majorité de mes commentaires vont être redirigés vers cet item-là. Encore, je ne veux pas être long. But if our goal is to communicate effectively with residents, then the data is quite clear. We must do so authentically, and that means doing so without the use of AI-generated images. Il y a une étude en janvier de 2026 qui démontre que 95% des consommateurs ont des inquiétudes face aux images générées par l'intelligence artificielle. Their top concerns include deception at 71%, a lack of authenticity at 76%, and ethics at 53%. Je fais valoir encore une fois qu'en tant que gouvernement, je crois que nous avons une responsabilité supplémentaire de communiquer de manière à instaurer et à maintenir la confiance envers les citoyens. Les données à ce sujet-là sont également aussi énormément claires. L'acceptation de l'intelligence artificielle, elle est relativement élevée. Ça, c'est dans une autre étude qui a été faite par Meltwater and YouGov. Juste ce juin passé, l'IA est relativement élevée. L'acceptation de l'IA est relativement élevée dans le domaine du divertissement, 53%, dans la publicité à 47%, mais dès qu'on passe à des domaines où la confiance publique, principalement, est énormément importante, les attitudes changent entièrement. Seulement 21% des personnes interrogées jugent que l'IA est acceptable dans les domaines de l'information et de la nouvelle, et encore 18% croient que c'est acceptable dans la politique, l'administration et la gouvernance. Je mets cette emphase-là parce que je crois qu'on a une responsabilité élevée, encore une fois, en tant que gouvernement, de communiquer de façon authentique et de façon efficace. Et je crois que cela peut seulement être fait sans l'utilisation des images générées entièrement par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. On a private thing, by the way, I had to go through a bank kind of scenario, and it was incredibly frustrating not being able to talk to someone. And I was kind of sat there and I went, now I understand where Trevor was coming from. So, but it is frustrating. And so I think what was put here, and I want to thank also the administration because I know you guys worked with this to kind of, well, I know you spoke with the administration to make sure that we were on the same page on what we could and could not do. Yeah, Monsieur Voisin? Through you, Mr. Mayor, I think it's important that there has been some conversations, but respectfully, Councillor Stewart did not necessarily agree with some of the positions of the city. So I can't say tonight that this policy reflects administration's position. I'd say that there are some things here that worry us, but we haven't necessarily done all of the work necessary to take a position at this point. I would also say that there's a significant legal portion that would have to be done here because, when we use, adhere, or buy different softwares or tools, sometimes there's an AI portion that's embedded there that we have no control over. And sometimes it occurs without even us knowing. And I use this as an example. AI has been around for years. Spell check is AI. It happens. We don't even have to tell the machine anymore to take a look at it. So I don't, at this point, I don't want to say that the administration is for or against this policy, but it doesn't necessarily reflect all of our concerns. And obviously our concerns is that it would bind us from being able to conduct our business, and there's also the cost factor element here, right? Sometimes, and I understand, Councillor Stewart, I understand where you're going here, but there's sometimes, what about a modification of a photograph that's done by AI, right? It wasn't fully generated, but we've modified, we've added a tree or limited a tree. We've done some delegations, admittedly, we've done some delegations at the province when it came to the construction of a school or an intersection. Well, the school wasn't built yet, but we wanted the photograph to show what the school would look like in terms of impacting that particular intersection, and we used AI to do that. Not sure our budgets would reflect us having the autonomy to go out and hire the necessary consultants to do that kind of work in a short period of time in order for us to show what it is we want to show in that specific scenario. So
At this point, I mean, I will let council take the decision that it wants to take, and then obviously we're going to look at it from all angles and see an outline. We're simply going to tell council where the issues are in terms of the administration conducting its business, and then council can make further decisions at that point. I was just wanting to thank you guys for actually having the conversation. Well, but I thank you for explaining that. You no, asked but I for think it. it's important. It's important for everyone to know. But I just know that there was a lot of work that was put into this and a lot of conversations. I don't necessarily mean that that you agree with everything, but I think it's great that we were able to work together to actually come up with something that that Councillor Stewart was happy with. So a lot of hands went up. So and I can't remember exactly who. So who wants to speak? I'm going to go with Madame Chouanière and then Monsieur Lalonde. Est-ce que ce serait possible tout simplement d'indiquer que au meilleur de la connaissance de l'utilisateur, s'il y a des images qui sont, je ne sais pas, des images, des informations qui viennent de IA, que ça soit indiqué, qu'il y ait une note, une petite étoile, puis qui dise que ça a été généré par l'IA. Alors, ça serait transparent, puis là, au moins les gens ont l'information. Monsieur Voisin. C'est en révisant tout ça avec les avocats, c'est certain, qui serait l'idéal. À travers vous, Monsieur le maire, très bonne idée. Je ne suis pas nécessairement en mesure d'être capable de répondre en ce moment parce que pour nous, ça va être un processus d'essayer de comprendre et d'évaluer toutes les situations possibles où faudrait annoncer, si vous voulez, qu'on utilise. Tu sais, il y a des fois, c'est sûr qu'on voulait utiliser l'IA, puis on s'en est servi. Il y a des fois que ça arrive, puis on n'est peut-être pas nécessairement conscient. Après, il y a toutes les situations. Tu sais, je pense à mesure que je parle que c'est pas une bonne idée, mais nos consultants, quand on demande un rapport d'un consultant, puis il y a du travail qui est fait là, des analyses ou des tableaux, des photos qui sont inclus dans le... On n'a pas nécessairement les ressources de commencer à faire le suivi sur toutes les images ou les items pour s'assurer que c'est conforme à une politique. Monsieur Stewart, j'essaie pas de tuer votre motion, j'essaie juste de faire sûr qu'on comprend l'ampleur de cette motion-là. Et pour nous, c'est un peu inquiétant. C'est tout. Merci. Je vais continuer l'ordre, M. Stewart, désolé. M. Lalonde, allez-y. Merci, M. Voisine. Vous avez répondu à la majorité des questions que j'étais pour vous poser. Donc, c'est bien que vous avez fait la petite intervention que vous avez faite. Il y a 444 municipalités en Ontario, puis qui sont dans le même bateau. Nous, à l'université, on le voit avec aussi, on a des groupes dédiés justement à IA pour savoir, OK, juste côté recherche, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'écriture des demandes de subvention, l'évaluation des demandes, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est une problématique que tout le monde est en train d'essayer de cerner puis essayer de s'assurer que les gens se sentent comme s'ils sont protégés. Moi, c'est définitif que d'une manière ou d'une autre, avant d'accepter des changements à la directive 6000, que je vais vouloir avoir une opinion juridique là-dessus. Parce que c'est trop important. Vous avez mentionné certains points pour moi qui sont super importants. Quand vous dites l'achat de logiciels, l'achat de les rapports que vous soumettez au Conseil, que les rapports qu'on paye pour que les experts nous donnent, on peut pas faut faire vraiment attention à comment est-ce qu'on pourrait se limiter avec une motion diluée un peu, si on peut dire. Je pense que c'est important. We need to get it right. So, je veux juste m'assurer là, que le Conseil que le Conseil demande justement au staff de faire certain que ça c'est revu par nos experts légaux, puis de voir là, comme pleinement les impacts de ce qui est proposé ce soir. Merci. Merci. Monsieur Fournier, ensuite Monsieur Stewart. Thank you, Mr. Mayor. I also have worries about this motion. When it comes to AI, I mean, everything nowadays is AI is integrated within either the program, imaging,
This is where technology is going. It's increasing at a rapid rate, and it's moving way faster than people can adapt to. And I also don't want to mettre des bâtons dans les roues de l'administration. I feel taking away some of these tools will, one, kind of hinder the advancement of the municipality. Sorry, I lost my thought there. Yeah, so kind of hinder the municipality, but also I don't want the municipality to fall behind because we're not following the trend and kind of the technology that's moving forward. So kind of like Mr. Voisin kind of mentioned, I think it would be important to kind of like have a review what the actual, like the significant impact is going to be. And I think it's going to be quite significant. So I think this motion really worries me. Okay, thank you. Now we go to Councillor Stewart, then Councillor Grimard, and Monsieur Peladoil. Thanks so much, Mr. Mayor. Part of me thinks I'm reading a different directive than everyone else, just because, I mean, on item number 1, the human guarantee, this is a practice that the municipality actually continues, that actually practices currently. It's something that we've been enshrining into a bylaw as the technology progresses. Quite frankly, no matter what kind of artificial intelligence technology progresses, I want to be able to talk to a human being in times of crisis, in times of, in short timelines whatsoever. I want to be able to talk to a human being when it comes to my municipal services. Item number 2 on the protection of private data, it is already something that the municipality does. This is common practice. It is something that we would be enshrining into a bylaw. And on the third point, thank you so much, and with all respect to our fantastic DG, every single one of the options and examples that he provided would not be impacted by this directive, nor by option number 3. I want to boil it down that these are guardrails, yes, on artificial intelligence, but they're not very large guardrails currently on artificial intelligence. And guess what? These guardrails might not be relevant in 2 or 3 months, but I think it is important for us to put them in place and to involve, as technology evolves, to better protect our residents and to better serve them, especially when it comes to that communication. Thank you. We're going to move to Councillor Grimard and then Monsieur Peladoil. Yeah, no, I think I think my colleague has expressed his heart in doing what is, in his opinion, the best for the city. And I realize that what you're saying on the first 2, but again, when I read the third one, it's pretty straightforward that anything that's generated by AI shall not be used on any channel profile officially attached to the city. That's where I kind of need a professional opinion. So I think it's healthy that we look at this, but it's also, like my colleague said, we don't want the city to be hindered in its performance of what the residents expect from us. So it's that balance of protecting. I firmly believe that anytime they'll talk to a physical person. I don't think that's ever going to go away. I would not accept that. So, but if he wants to put it in writing, that's fine. But we definitely need a professional opinion on this, but also a quick balance on your performance, safety of the residents for their private information, but also we need to keep moving. And just in my line of work in the last 3 years, 3 softwares came in, they all had AI enhanced for the images. I cannot take that away. So what I do with the image after that, it is an AI enhanced image. So that's just one example, but I think you hear the heart. He's got a very good desire to make this safe, but I think you hear what we want to do. Okay, going to last point, Monsieur Peladoil. Merci, Monsieur le maire. Merci aussi à Monsieur Stewart pour la présentation de cette motion. Cependant, j'ai un peu discuté avec la façon dont les propositions sont écrites. Par exemple, dans le cas de la première position où ce qu'on dit « User must at any time have the option to communicate directly with a human representative », c'est quasi impossible de l'offrir à 2 heures le matin, par exemple. Des usagers vont utiliser nos ressources sur notre site Internet pour faire des recherches, puis ils vont avoir des questions, mais on ne peut pas garantir qu'il y aura une communication directe avec un agent du service à clientèle.
Donc, il faudrait juste reformuler cette demande. Après ça, en ce qui concerne la protection de la vie privée, encore une fois, c'est quasi impossible de promettre qu'aucun stockage va être fait dans aucun database. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Puis si les gens sont prêts à mettre leurs informations personnelles de leur plein gré à travers l'intelligence artificielle, ça leur revient, c'est leur droit. Puis finalement, comme mes collègues, là, l'intelligence artificielle fait partie de notre époque. On doit juste s'assurer que l'on ait des politiques et des directives qui sont claires et précises, qui dirigent la façon de notre utilisation de l'intelligence artificielle. Puis cela peut passer par la création, par exemple, d'un code d'éthique qui va donner toutes les façons d'utiliser l'intelligence artificielle au sein de la municipalité. Merci. Est-ce qu'il y a un appétit de différer? J'ai entendu plusieurs commentaires là, disant qu'il y avait certaines personnes qui n'étaient pas confortables, peut-être d'aller chercher un avis légal ou un peu plus d'informations. Est-ce qu'il y a un appétit de... qu'est-ce qu'on appelle ça? Différé. Différé, pardon. Mais il commence à être... Tu venais de le dire 30 secondes. Oui, je sais. Est-ce qu'il y a un appétit de différer pour permettre à l'administration de nous revenir avec quelque chose? Est-ce que ça serait quelque chose que vous seriez d'accord, M. Stewart? Oui, ça fonctionne. OK. Alors, si quelqu'un veut proposer, seconder et de différer, on peut passer au vote. Tu peux pas différer ta propre motion en passant. Non. Je peux proposer de différer. Madame Chouanière, seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord de différer pour donner un peu plus d'informations? Merci. Thank you, Mr. Mayor. I was going to suggest exactly that, at the risk of being taken off Councillor Stewart's Christmas card list, which I'm sure is not an AI-generated Christmas card. We would love the opportunity to get some legal context on this, and maybe look and see if other municipalities have implemented something similar, and continue having conversations around this particular motion. Perfect. Thank you very much. Thanks, everyone. Merci beaucoup. Moving on to consent items. Est-ce qu'il y a des items par consentement que vous voulez retirer avant que je fasse la lecture? Are there any items you wish to remove before I read? Est-ce qu'on est obligé de retirer, Monsieur le maire, un item? Si juste on veut faire un mini commentaire, on n'est pas contre, mais est-ce qu'on doit les retirer à chaque fois? Je crois que si Madame, je vois son image de Madame Ouellette qui est là, puis je vois que ça serait oui. C'est pas un visage de tu peux le faire. Je suis désolé. OK. Quel item? Non, je ne le retirerai pas 13.5C, mais très beau travail. See, that's circumventing the rules. But well played, I guess. All right, so we're good? Yeah, we're good. Okay, be it resolved that the following items as identified under the consent items category of the regular meeting agenda of July 8, 2026 be adopted. 13.1, adoption of the minutes of the regular council meeting of June 10, 2026. 13.2, receipt of the weekly correspondence package for month of June 2026. 13.3, resolution to approve the salaries paid from May 10th to June 6, 2026. 13.4, resolution to approve the accounts paid from May 29 to June 26, 2026. 13.5, the following recommendations from Committee of the Whole of June 10, 2026. A, request of a variance to sign bylaw for 7959 County Road 17, funding application case study on water meters, and request for budget approval, Caron Street Booster Station. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sous la rubrique Items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 8 juillet 2026, soient adoptés. Adoption des procès-verbaux de la réunion régulière du Conseil du 10 juin 2026. Réception des bulletins de correspondance hebdomadaires pour le mois de juin 2026. Résolution pour approuver les salaires payés du 10 mai au 6 juin 2026. Résolution pour approuver les comptes payés du 29 mai au 26 juin 2026. Les recommandations suivantes du comité plénier du 10 juin 2026 à demande de dérogation au règlement sur les enseignes pour les 7959 route de comté 17, demande de financement étude de cas pour les compteurs d'eau et demande d'approbation budgétaire station de suppression de la rue Caron. Mover and seconder, proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Fournier, Monsieur Pilat de Houle, all those in favor.
C'est apporté. Merci beaucoup. We're almost done. 14.1, phase 2 du projet d'amélioration de services d'urbanisme et de construction. Un instant. This is phase 2 of the Planning and Building Services Improvement Project. Whereas in 2025, the city retained Collier's project leaders to undertake an analysis of the planning services, and whereas this analysis identified operational and organizational issues as well as priority improvement opportunities, and whereas Phase 2 aims to translate these recommendations into operational processes, tools, and standards, be it resolved that Council authorized the withdrawal of $52,135 from the Land Use Planning Reserve to fund Phase 2 of the Planning Services Improvement Project. Attendu qu'en 2025, la Cité a mandaté le Collier's Project Leaders pour réaliser une analyse des services d'urbanisme et attendu que cette analyse a identifié 2 enjeux opérationnels et organisationnels ainsi que des pistes d'amélioration prioritaires, attendu que phase 2 vise à traduire ces recommandations en processus, outils et standards opérationnels, qu'il soit résolu que le Conseil autorise prélèvement de 52 135 $ de la réserve de l'aménagement du territoire afin de financer la phase 2 du projet d'amélioration des services d'urbanisme et de construction. Proposeur et appuyeur, mover and seconder, please. Monsieur Grimard, Madame Chouanière, questions, commentaires, questions and comments. All those in favor, tout le monde en faveur, c'est apporté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des règlements municipaux que vous voulez enlever avant que je fasse la lecture? Any bylaws you would like to remove before I read? Seeing none, be it resolved that the following bylaws be adopted. 2026-59 being a bylaw for the designated lands not subject to part lot control for Block 57 of Plan 50M-386, 144-164 Shale Street. 2026-60 and 2026-61 being a bylaw to adopt the official plan Amendment 42 and the amendment of zoning bylaw 2016-10 for 2728 Laurier Street, 2026-62 being a bylaw to dedicate as public highway Part 3, 4, and 5 of Plan 50R8169, part of Lemery Street, 2026-63 being a bylaw to assume part of Sterling Avenue, part of Dolomy Way, and part of Turquoise Street, 2026-64 being a bylaw to amend the zoning bylaw 2016-10 for the properties described as Part Lot 20, Concession 10, Falcon Subdivision for 8461 Russell Road. 2026-65 being a bylaw to amend the zoning bylaw 2016-10 for the property described as part of Lots 22 and 23, Concession 5, 4092 Champlain Road. 2026-66 being a bylaw to authorize the renewal of loan for the Clarence-Rockland Arena with Desjardins for a 5-year term. 2026-67 being a bylaw to authorize a signature agreement with MTO and Ministry of Attorney General for the Administrative Penalties Enforcement Program. And 2026-68 being a bylaw to establish procurement policies and procedures for the City of Clarence-Rockland. Qu'il soit résolu que les règlements suivants soient adoptés. 2026-59 visant à désigner des terrains non assujettis à la réglementation des parties de l'eau applicables au bloc 57 du plan 50M 386, 144 et 164 rue Shale. 15.2, 2026-60 et 2026-61 visant à adopter le règlement 42 aux plans officiels et à modifier le règlement de zonage 2016-10 pour le 27-28 rue Laurier. 2026-62 visant à dédier public les parties 3, 4 et 5 du plan 50R-8169, soit une partie de la rue Lemery. 2026-63 visant à assumer la partie de l'avenue Sterling, une partie de la voie Delomy et une partie de la rue Turquoise. 2026-64 visant à modifier le règlement de zonage 2016-10 pour les propriétés décrites comme faisant partie du lot 20, concession 10, subdivision Falcon, 461 chemin Russell. 2026-65 visant à modifier le règlement de zonage 2016-10 pour la propriété décrite comme étant une partie des lots 22 et 23, concession 5, 4092 chemin Champlain.
2026-66 visant à autoriser le renouvellement d'un emprunt à l'Arena Clarence-Rockland avec Desjardins pour un terme de 5 ans. 2026-67 visant à autoriser la signature d'un accord avec le ministère des Transports de l'Ontario et le ministère du procureur général dans le cadre d'un programme d'application dans sanctions administratives, et 2026-68 visant à établir la politique et les procédures d'approvisionnement de la cité de Clarence-Rockland. Proposeur et appuyeur, mover and seconder, please. Monsieur Pella-de-Hull, Monsieur Fournier. All those in favor, tout le monde en faveur? C'est apporté, merci. Pardon. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2026-71 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 8 juillet 2026 soit adopté. Be it resolved that bylaw number 2026-71, being a confirmatory bylaw for the regular meeting of July 8, 2026, be adopted. Can I get a mover and seconder? Proposeur et appuyeur. Monsieur Grimard, Monsieur Fournier, all those in favor? C'est fait. Merci beaucoup. Ajournement à 9h43, adjournment at 9:43. Thank you all for watching the meeting. Merci beaucoup pour d'avoir regardé la réunion. Bonne soirée. Have a good evening.